Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tunaendelea na pointers na tunaangazia function pointers. Last video tulisoma juu ya pointer to pointer in C program. Function pointer ni sawa na ama ziko similar na pointer za kawaida zenye tumesoma. Tofauti ni function pointer ina point kwa function badala ya kupoint kwa variable. Sasa function pointer zinatumika kuhifadhi ile address ya function. So they store the address of the function. Kwa hivyo hapa kuna function pointer ina point kwa address of the function. Kwa hivyo function yote ukitengeneza function pointer ina point kwa hiyo function. Tutaangazia declaration of a pointer. Tukideclare pointer tunaanza na return type. Hii return type ni kama integer, float, the data type that you want to return. Alafu kuna star pale kuonesha hii ni pointer, alafu unaandika ile pointer name, jina ya pointer. Make sure this star and the pointer name ziko ndani ya brackets zake, alafu the parameter list ziko katika brackets tofauti. Alafu mwisho unaweka semicolon. Hapa tutaangalia example, tuko na int kama return type, then tumeweka star hapa, alafu tumeandika pf greet, alafu unaweka brackets nyingine inaonyesha hizi hapa ndani panaweza wekwa parameter list, alafu mwisho unaweka semicolon. Tutaangalia ile syntax ya kudeclare tuifafanue. Kitu ya kwanza katika hiyo syntax ya declaration ni return type. Hapa hivi tuko na return type ya kwanza. Katika function pointer inatumika kuverify the type, the data type. Sawa sawa. Kwa hivyo inafaa kuwa kama int ama float ama character ama void. So ina specify aina yoyote halali. Ukiandika ile jina ya function pointer unafaa kuiweka ndani ya parenthesis. Parenthesis ni kama brackets, sasa uiweke ndani ya brackets. So ukitaka kuweka ndani ya brackets itamaanisha tofauti, itakuwa na maana tofauti. Unafaa kubainisha parameters na function ziwe na type sawa, na hizo types zinafaa kuwa zinafanana. Kwa hivyo function zote na function pointer zinafaa kuwa na return type ambazo zimefanana, na pia parameters zinafaa kuwa zimelinganishwa ama zimefanana. So ikiwa parameter ni 2 katika function pointer pia zinafaa kuwa nini 2. Ikiwa return type ni integer katika function pointer pia zinafaa kuwa ni integer. So the return type and the parameters should be the same. Sasa tumesema hivi, katika declaration of function pointer tumeona kwamba hiyo declaration ya function pointer inategemea kabisa function declaration. Hapa tuko na function definition na hapa kuna function pointer declaration. Kwa hivyo hapa tumeona venye tuna declare function. Tulisema tunaanza na return type, pointer name, na hii pointer name lazima ikuwe na star kuonyesha hii ni pointer, na hizi mbili hapa ni parameter list. This is x and y. Sasa tumesema hizi parameters lazima zikuwa zimefanana na hizi hapa za function. So hapa defining a function ni kama kutengeneza function. Sasa ukitengeneza function, the parameter list they should be the same. Hapa tunatumia x and y, hapa tuko na x and y. Hapa hizi ni 2, hizi ni 2, zinafaa kuwa hivyo. Alafu tena return type inafaa kuwa the same. Hapa kuna integer, integer, kumaanisha hii return ya function, kutengeneza function inafaa kuwa the same na ya function pointer. Kabla utumie function pointer lazima uassign address to the function. Kwa hivyo ukitengeneza function, hiyo function inakuanga imewekwa katika flame. Sasa katika hii flame imetengeneza ile function, hiyo function inakuanga na address. Sasa address ni kama hii hapa. Hii ni function definition, hii ni pointer. Sasa hii pointer ina point to the function. Sawa sawa, hii function yote, hii pointer ina point to the function. Hiyo ndio inaitwa nini? Function pointer. Ndio maana inaitwa function pointer, kwa sababu ina point to the function, I point to the variable. Kwa hivyo hapa katika function pointer ukicall a function
unatumia pointer kuita hiyo function. Sawa sawa. Kwa hivyo tutakuwa tukitumia pointer kuita nini? Function. Sawa sawa. So we are calling a function using pointer. So we are using that address of the function. Tutaenda kwa code block tuandike hii program ndio tupate kuelewa function pointer. Katika code block tutaanza na kudeclare function pointer. So we start with int brackets. Inside the brackets tunaweka star kuonyesha hii ni pointer name. Then we put fp. Then we say comparer. Then again we put another bracket, tunaweka nini? Int x, int y. Then mwisho unaweka semicolon. Hii hapa tumesema hii ni function pointer declaration. Alafu next tuna declare a function int compare then brackets int int then mwisho unaweka semicolon. Hii hapa ni function declaration. Tumesema katika declaration ya function na ya function pointer hizi parameter list zinafaa kuwa zimefanana. Ikiwa ni mbili zinafaa kuwa mbili, ikiwa ni type inafaa kuwa type ni the same. If we are using an integer, zote zinafaa kuwa integer. Hii return type pia inafaa kuwa the same. Hii ni int na hii ni int. Then tunaenda kwa main function sasa. We say int result semicolon then int a is equals to 10 comma b is equals to 20 semicolon, not negative, 20 semicolon. Then we say fb comparer is equals to and sign compare semicolon. Then we say result is equals to into brackets. So we are taking this function pointer, the name of the function pointer tunaiweka hapa ndani ya brackets. Then again we say we put brackets, tunaweka a comma b, then mwisho tunaweka semicolon. So here we are calling a function using the function pointer. So we are using the address of the function. Next we are introducing the switch statement. Switch into bracket result. So we want to compare the results that we have. Then we open the brackets, we open the braces, then inside the braces we say case 1 colon enter. We have printf here, we copy this printf tunaiweka hapa ndani. We change the information inside. So hapa tunaandika a is greater than b. So hii yote iko katika brackets, so we don't need that. Then hapa mwisho tunaweka break. So if a is greater than b, we break, so we come out of the switch statement. So let us copy this one so that we can create another case.
tunaweka case ingine na ingine. So we are going to change this from 1 to -1. Then this one we change from 1 to 0. So let us put space here so that, yes. Then we change the statement, A is less than. Then A is equal to. Then we create now the function. Sasa function tukicreate hapa ndani, tukicreate function tutaanza na int, so we can just copy the declaration of the function. Hii hapa penye tumedeclare function hapa, tunaicopy alafu tuna paste hapa chini. Tuna paste hapo, alafu hapo unaweka int y, int x, then here we put int y. Yes. Alafu mwisho unatoa ile semicolon yenye imewekwa. You introduce braces. So the curly braces there. Then unasema if, now we are comparing the case inside the function. X is greater than y. Enter. Return 1. So if this one is true, we will return 1. We will turn the case 1. Sawa sawa. Then the next one, if brackets x is less than y. Enter. Return -1 semicolon. So itaenda kwa case ya -1. Alafu ikiwa hizo zote mbili haziko true, itaenda kwa return 0. Itaenda kwa case 0. Hii ya mwisho sasa ita return that. So we have written the code. So we are going to save the program. We build the program. We have 0 errors and 0 warning. So we run the program. So our output is A is less than B. So we are getting A is less than B. So here, the most important thing is here, whereby we are getting the results using the reference. So we are referencing to the function pointer. We are not using the variables to get to the function. So in the function, we are using the function pointer. So it will go to the function pointer and compare. So it will compare x is greater than y. So it will check whether x is greater than y. We find that this is not true. X hapa itakuwa 10, y hapa itakuwa 20. So itaangalia if x is greater than y. X hapa tutaweka 10 na hapa tutaweka 20 because we are replacing x with a. Then this one we are replacing b with y. So this one is 10, this one is 20. So this one means that this is not true. So it will not return 1. So it will come and check the next if statement is if x is less than 10, which is true because it's less than y, because this one is 10, this one is 20. So 10 is less than 20. So it will return -1. So itaenda kwa case ya -1. So it will go to case -1 and execute the statement inside, which is A is less than B, which is hapa tumepata A is less than B. Then break tulisema tunamaliza, tunatoka out of the program. It terminates the program. So we are going to break here. That's why we have the output as A is less than B. Now, something that is very important is how to declare a function pointer and how to call a function pointer. So when you are calling a function, we are using the function pointer to call a function. Tumeandika hii program, make sure you write the code correctly to get the correct answer. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.